thảo ngày hôm nay với chủ đề là làm cách nào để quản soát ung thư gan từ tầm soát đến điều trị. Something wrong? Can I start? Yes, you can start. Okay. So HCC is the fifth most common cancer of men as of women. I'm sorry, Professor Taro. Yep. Can you turn on your camera? We cannot see your face. Oh, okay. Where? Okay. Okay, maybe I should stop first. Slide show and let me start again. Okay. Now can you see my movie video? Yes, it's good. Thank you. Let me start again. So first, initiate slideshows. And can see. Can you see my slides or no? Yes, yeah. Oh, you can see my slides? Yes, I can see it. Okay, good, great. Okay. So let me start again. So HCC is known as the fifth most common cancer of men as of women in the world. Annually, 800,000 new cases annually occur. 83% of patients are residents in Asia and Africa, most likely due to hepatitis B virus or hepatitis C virus infection. HCC arises predominantly on the cirrhotic background. Mostly 70% to 90% of patients are cirrhotic. And 5-year mortality actually exceeded 88%. That's why HCC is the third leading cause of cancer death worldwide. Ung thư gan thì đứng hàng thứ 5 ở nam giới và đứng hàng thứ 8 ở nữ giới. HCC develops. Oh, maybe I should wait. Okay. Yeah. Can you stop? Okay. Then HCC develops in the background of chronic liver disease caused by hepatitis B virus, hepatitis C virus, or co-infection with hepatitis D virus, alcohol intake, and exposure to aflatoxin B1, with activation of various oncogenes and inactivation of tumor suppressor genes. Ung thư gan thì đối với những bệnh nhân có tiền sử mắc HBV hoặc HCV hoặc có tiền sử lạm rượu thì quá trình tiến triển thành xơ gan sẽ bắt đầu từ tăng sinh ở trong các bệnh nhân có tổn thương gan mãn tính. As a risk factor, some single nucleotide polyforms are known as risk factors to develop HCC, such as PNPLA3, causing NASH, NAFLD, or TM6SF2, HSD17B3, activating inflammation and oxidative stresses. About mutation gene signatures, age, polycystic aromatic hydrocarbon, and liver-related gene mutations are prevalent in HCC. Consequently, HCC harbors 2 to 6 somatic alterations in driver genes for HCC, such as TAT promoter mutations, p53 and cyclin-dependent kinase regulating cell cycle, oxidative stress, Wnt signaling, epigenetic regulators,
and AKT-mTOR signaling pathways. Đây là những cái gen điều khiển chính về đột biến trong quá trình phát triển HCC. Thì những gen chính đó là PNPLA3, TM6, SF2, HD, S1, 7V13. Các yếu tố chính đó là về độ tuổi của bệnh nhân, tiếp xúc với những hóa chất hydrocarbon nặng vòng thơm, tổn thương gan. 2 trong 6 các đột biến gen có thể hình thành nên HCC được trình bày trên hình trên. Những biến đổi được hình thành nên ung thư gan từ tổn thương xơ gan thông qua các tổn thương loạn sản độ thấp đến độ cao. Alterations of these pathways collaborate to develop HCC, but not all pathways are mutated together. For example, Wnt signaling alterations, p53 mutations, and ARID mutations are considered mutually exclusively occurred in HCC, suggesting the existence of distinct characteristics of HCC with activation of certain signaling pathways. Trên đây là các con đường điều khiển chính được kích hoạt trong quá trình tiến triển HCC. Không phải tất cả bệnh nhân nào cũng tiến triển trên tất cả con đường này. Ví dụ các bệnh nhân có thể tiến triển thông qua TP53 hoặc là thông qua đột biến ASIN1. As reported in AASLD guidelines, HCC surveillance is generally conducted using ultrasonography and serum AFP measurements. For high-risk groups patients such as chronic hepatitis by HBV/HCV infection or non-viral liver cirrhosis, surveillance should be performed in every 6 months. For very high-risk group patients such as liver cirrhosis by HBV/HCV infection, surveillance should be performed in every 3 to 4 months. Đây là chương trình tầm soát HCC theo ASLD năm 2018, được phân loại thành nhóm nguy cơ cao đó như bệnh nhân viêm gan do viêm gan C hoặc B, xơ gan không do virus. Đối với những bệnh nhân có thuộc nhóm nguy cơ rất cao, ví dụ xơ gan sau khi nhiễm viêm gan B hoặc C, thì chương trình đã tầm soát chặt chẽ hơn. In Japan, cases of HCC without hep B, hep C infection, that means non-B, non-C, dramatically increased these days, suggesting the need to develop a biomarker to predict the HCC risk. Trên đây là biểu hiện tỷ lệ bệnh nhân HCC có viêm gan B hoặc viêm gan C, hoặc những bệnh nhân không có cả viêm gan B hoặc viêm gan C. Thì từ biểu đồ này chúng ta có thể thấy là ở tại Nhật Bản thì tỷ lệ nhiễm HCC có viêm gan C đang giảm xuống. HCC risk is generally reduced in chronic hepatitis C patients who received direct-acting antivirals and achieved SVR, sustained virological response. However, it should be noted that the risk of remained and not become zero. In chronic hepatitis patients, risk is reduced to about 1/5. In liver cirrhosis patients, risk is reduced to 1/3, but not become zero. Nguy cơ nhiễm HCC giảm nhưng không đạt bằng 0 của những bệnh nhân bị viêm gan C mạn đã từng đáp ứng ức chế virus kéo dài sau khi dùng thuốc ức chế virus trực tiếp. Cái tỷ lệ không thể đạt bằng 0 được, chúng ta có thể nhìn thấy được trên bản đồ. Here I'd like to introduce our recent study to develop a biomarker to predict the HCC risk in future. Laminin is a basement membrane composed by 3 different chains, alpha, beta, and gamma, form the complex as heterotrimer. Laminin is detected in various normal tissues and supports the survival of epithelial cells. However, in cancer, the reason was still unclear, but laminin gamma 2 chain is detected as a monomer. In collaboration with Abbott Japan and the Tokyo Institute of Technology, we developed the ELISA system to measure the serum level of laminin gamma 2 monomer, termed LG2M.
we found that serum LG2M was elevated in a subset of chronic liver disease patients and HCC patients. Trên đây là phức hợp LN5. Đây là một heterochimer có phát hiện trong các mô bình thường. Tuy nhiên thì trong các mô ung thư gan thì được thay bởi phức hợp LN gamma 2 monomer. Bằng các kỹ thuật tiên tiến thì chúng tôi nhận thấy sự gia tăng của LG2 monomer trong huyết thanh được quan sát ở những bệnh nhân HCC sử dụng kháng thể đơn dòng, đặc biệt nhận biết LG2. We further developed a more sensitive measurement system using Cryo in collaboration with Japan and Tokyo Institute of Technology. We measured 24 healthy donors, 133 chronic liver disease patients, and 142 HCC patients. According to the healthy donor data, the cutoff value to discriminate healthy donor and HCC was determined as 30 picograms per ml. When we used this cutoff value, the OROC was 0.74. This is most likely because not only HCC, but also in chronic liver disease, a subset of patients showed elevation of serum LG2M levels. Therefore, the sensitivity and specificity of LG2M was about 60 to 70% in chronic liver disease and HCC patients, not so good. Chúng tôi nhận thấy rằng LG2 monomer ở trong huyết thanh tăng cao một số nhóm nhỏ ở bệnh nhân bệnh gan mãn tính. Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh Huntington là 24 bệnh nhân, bệnh gan mãn tính là 133 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân ung thư gan là 142 bệnh nhân. Chúng tôi nhận thấy là LG2 monomer tăng trong một số các trường hợp. Vì vậy, để có ý nghĩa, chúng tôi đã chọn điểm cut-off là 30 picogram trên ml. Đối với giá trị cut-off là 30 picogram trên ml thì làm tăng độ nhạy cảm nên là 62,9% và độ đặc hiệu là 70,5%. We therefore try to characterize the chronic liver disease patients' outcome. We measured 70 chronic hepatitis C patients. SBR was achieved in both patients because these test cohort patients still was recruited in the area of interferon treatment. FP elevation was associated with increased risk to develop HCC, as already clarified in the world. Interestingly, LG2M elevation was also an increased risk to develop HCC later, and no patients showed HCC development in future if LG2M was normal. Đây là một phân tích hồi cứu đánh giá sự phát triển của HCC ở những bệnh nhân có viêm gan virus C được điều trị bằng interferon từ năm 2004 đến năm 2013. Chúng tôi nhận thấy rằng tăng LG2 monomer huyết thanh là một nguy cơ phát triển bệnh HCC ở bệnh nhân viêm gan C với điểm cut-off là LG2 monomer trên 30. Chúng tôi nhận thấy là tỷ lệ tăng ung thư gan là có ý nghĩa thống kê. According to the retrospective data, we decided to conduct a prospective multicenter study to evaluate the value of LG2M measurement for HCC risk prediction. All patients showed no past history of HCC and received direct-acting antivirals, and SVR12 or 24 was confirmed. 399 patients were recruited and received HCC surveillance according to the guidelines. Data management and monitoring was performed by independent data center, Innovative Clinical Research Center of Kansas University. Mean observational period of these patients was 30 months. Từ những nghiên cứu đó, chúng tôi đã đề xuất ra một nghiên cứu tiền cứu đa trung tâm để đánh giá giá trị của LG2 monomer để dự đoán nguy cơ HCC ở nhân viên gan C. Chúng tôi thu tuyển bệnh nhân trong vòng 4 năm từ 2014 đến 2018 ở Đại học Kanagawa và 27 các bệnh viện khác, thu thập thông tin và sau đó thì quản lý và phân tích dữ liệu bởi các trung tâm dữ liệu độc lập với thời gian theo dõi trung bình là 30 tháng. Patients' age of this cohort, mean age was 67 years old, and about 60% of patients were female.
And AST, ALT, platelet counts, albumin, fibrosis marker, ApoE, and 354 indexes were all within normal ranges. 20% of patients had diabetes, 5% of patients took alcohol daily, and most of patients did not show obesity. Trên đây là những dữ liệu bệnh học lâm sàng của bệnh nhân viêm gan C được thu tuyển của 399 bệnh nhân với tuổi trung bình là 66,9. Tỷ lệ số lượng nữ giới là 146 bệnh nhân với albumin trung bình là 4,2. Khoảng 5% bệnh nhân của chúng tôi là có tiền sử dụng rượu và rất ít bệnh nhân có béo phì ạ. In this multi-center prospective cohort, cumulative incidence of HCC was 1.1% at 1 year, 1.7% at 2 years, and 4.6% at 3 years. Surprisingly, LG2M elevation was identified as a strong risk factor to predict the development of HCC. Hazard risk was almost 20 times with statistical significance. Chúng tôi nhận thấy rằng đối với điểm cut-off là trên 30 picogram trên ml thì sau 12 tháng có khoảng 1,1% bệnh nhân phát triển thành HCC, sau 24 tháng là 1,7% và sau 36 tháng là 4,6%. Chúng tôi nhận thấy rằng tăng cao LG2 monomer trên 30 picogram trên ml là một cái yếu tố nguy cơ rất cao cho với bệnh nhân phát triển thành HCC ạ. Alpha fetoprotein was also identified as a risk factor to develop HCC, but hazard risk was 8.8, not so high as LG2M. Importantly, combination of AFP and LG2M could stratify all patients who develop HCC in future. Đối với điểm cut-off alpha P là trên 5 nanogram trên ml thì chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân hình thành HCC cũng tăng cao với HL 8,8. Tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp cả alpha FP và L2 monomer trên 30 picogram trên ml thì thấy cái này có giá trị đặc hiệu cao với số lượng bệnh nhân tăng, nguy cơ hình thành HCC là tăng lên nhiều. We performed univariate and multivariate Cox proportional hazard risk analysis to develop HCC. Low platelet counts, advanced fibrosis marker elevations such as ApoE and FIB4, elevation of alpha fetoprotein and LG2M were identified as risk factors to develop HCC. Multivariate analysis indicated that only AFP and LG2M were independent risk factors for HCC risk prediction, and LG2M is the strongest one. Từ đó chúng tôi đã hình thành một phân tích rủi ro nguy cơ hình thành HCC theo thủy điện cốc đối với những bệnh nhân viêm gan C đã đạt ức chế virus bền vững. Chúng tôi phân tích một số các biến ví dụ tiểu cầu, chỉ số APRI, chỉ số fibrosis 4 và điểm cut-off alpha FP với mức cut-off là 5 và LG2 monomer với điểm cut-off là 30. Và sau đó chúng tôi đã phân tích đa biến thì chúng tôi nhận thấy rằng cả alpha FP và LG2 monomer thì đều là những yếu tố nguy cơ để phát triển HCC. We further evaluated the value of LG2M measurement according to the fibrosis status defined by platelet count. It was exciting that LG2M is an HCC risk irrespective of the different fibrosis status in chronic hepatitis C patients who achieved SVR. Chúng tôi nhận thấy rằng tăng LG2 monomer là yếu tố nguy cơ của HCC ngay cả những bệnh nhân viêm gan C đã đạt ức chế virus bền vững mà không có sơ hoán ga tiến triển. Đối với những bệnh nhân mà tiểu cầu trên 15 đến 14 trên 1 ml thì chúng tôi nhận thấy rằng tăng LG2 trên 30 cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan sau khi theo dõi ở 24 tháng. Taken together, we found that LG2M elevation was associated with increased risk of HCC development in chronic hepatitis patients who achieved SVR.
we are currently evaluating the value of LG2M measurement in chronic hepatitis B patients and fatty liver disease patients. I will show the data of LG2M positive HCC later. Chúng tôi nhận thấy rằng tăng LG2 monomer thì được nhận thấy ở những bệnh nhân có HCC có nguy cơ cao, đến những bệnh nhân có biểu hiện CD90 dương tính với nguy cơ di căn cao. Then let's move to the treatment of HCC. I'd like to show the treatment strategy of HCC. Treatment options are generally determined by the HCC stage and liver function. When diagnosed at early stage and liver function was good, the patient could receive surgical resection or radiofrequency ablation. When diagnosed at early stage and liver function was poor, the liver transplantation would be the optimal treatment. When diagnosed at intermediate stage and liver function was moderate, then the patient generally could receive chemoembolization. When diagnosed at advanced stage, unfortunately, and liver function was poor, then we recommend best supportive care to the patients. If liver function was okay, then we recommend systemic therapy to the patients. Trên đây là cách quản lý bệnh nhân ung thư gan. Thì chúng tôi nhận thấy là những bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn sớm có những nốt đơn độc hoặc là 2 đến 3 nốt dưới 3 cm thì bệnh nhân có thể phù hợp với phẫu thuật, phù hợp với hoặc là phù hợp với ghép gan. Trong những trường hợp không phù hợp với phẫu thuật hoặc ghép gan thì có thể là đốt sóng. Đối với những bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn muộn thì liệu pháp toàn thân là liệu pháp được cân nhắc. Đối với những bệnh nhân ở giai đoạn cuối chức năng gan rất kém thì chăm sóc hỗ trợ là biện pháp được đưa ra. For the treatment of early stage HCC, size less than 3 meters and number less than 3, then we generally recommend RFA. For the treatment of multinodular HCC without vascular invasion and distant organ metastasis, then we generally recommend the transcatheter hepatic arterial chemoembolization. Đối với những bệnh nhân ở giai đoạn sớm thì chúng ta có thể là điều trị hủy khối u bằng nhiệt như đốt sóng vô tần. Đối với những bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn trung bình thì hóa chất tắc động mạch gan thông qua catheter được đề xuất. But HCC is also known as a heterogeneous disease in terms of clinical outcome. For example, in these cases, both of patients received surgery. These patients showed huge HCC in the left lobe and received surgery. 4 years later, the patient still showed no signs of recurrence. In contrast, this patient showed huge HCC in the right lobe and received surgery. However, 4 months later, after the treatment, the patient showed multiple intrahepatic metastases and soon dead. Importantly, both patients were diagnosed as moderately differentiated HCC and could not distinguish pathologically. Chúng tôi nhận thấy ung thư gan có biểu hiện không đồng nhất giữa các bệnh nhân. Ví dụ các trường hợp ở trên đây là 2 bệnh nhân đều được chẩn đoán là ung thư gan với mức độ biệt hóa vừa. Tuy nhiên bệnh nhân ở trên thì sau 4 năm thì chúng tôi không phát hiện những tổn thương mới. Bệnh nhân ở dưới thì sau 4 tháng thì có rất nhiều nốt mới xuất hiện trong nhu mô gan. I'd like to show some examples of the heterogeneity of HCC as expression status of cancer stem cell marker. This marker is expressed, then the cancer shows more malignant nature. Chúng tôi hình thành giả thuyết tế bào gốc hình thành ung thư gan. Tế bào trong khối u thì có thể khả năng tự đổi mới và gây ra các dòng tế bào ung thư không đồng nhất để hình thành nên khối u. So this is the summary slide of our previous works. Alpha fetoprotein and epicam, epithelial cell adhesion molecule, are marker expressed in hepatic stem progenitor cells. Interestingly, HCC can also be classified based on the expression status of epicam and alpha fetoprotein.
we termed epicam positive and FP positive HCC as hepatic stem cell-like HCC. And this type of HCC shows activation of Wnt beta-catenin signaling, poor prognosis due to highly invasive capacity into portal vein and the existence of cancer stem cells. And epicam is a putative cancer stem cell marker. Furthermore, we propose a role of Wnt beta-catenin signaling on hepatic cancer stem cell self-renewal and differentiation. And also other factors like SAR4, CHD4, microRNA, oncostatin M play a role on the regulation of self-renewal and differentiation of epicam positive liver cancer stem cells. Chúng tôi đề xuất rằng HPSC, HCC được đặc trưng bởi sự biểu hiện của các FCAM và alpha-P hoạt hóa bởi WNT, beta-catenin, tiên lượng rất kém bởi khả năng xâm lấn tĩnh mạch cửa và sự hiện diện của các tế bào gốc ung thư gan. FCAM được giả thuyết là marker tế bào gốc ung thư gan. Hơn nữa, chúng tôi đề xuất vai trò của tín hiệu WNT beta-catenin đối với quá trình tự đổi mới và biệt hóa của tế bào gốc ung thư gan. Trong các dòng tế bào gan bình thường thì tín hiệu WNT giúp tạo ra các nguyên bào gan và ức chế sự biệt hóa thành tế bào gan. Thì tương tự đó trong HPSC, HCC, các tế bào FCAM dương tính hoạt động như tế bào gốc ung thư và các tín hiệu WNT tạo ra quá trình tự đổi mới và ức chế sự biệt hóa thành FCAM, tế bào gốc không ung thư. Do đó, việc ức chế tín hiệu WNT có thể có hiệu quả trong diệt trừ các tế bào gốc ung thư ở bệnh nhân HCC, HPSC. Using rejected HC samples, we identified several markers to enrich the population of liver cancer stem cells. However, it was unclear how these markers are expressed in which type of cells. All marker positive cells exist or not. What we found using immunohistochemistry was that at least epicam and CD90 positive cells distinctively exist and could be separated, not overlapped. Epicam positive cells showed epithelial cell shape, whereas CD90 positive cells showed mesenchymal cell shape. Thì các tế bào gốc hình thành ung thư gan thì ở trên đây là những các gen đột biến chính, trong đó có FCAM và CD90. FCAM và CD90 đã được nghiên cứu từ các nghiên cứu trước đó rất lâu rồi. CD133 từ nghiên cứu gastroenterology năm 2007, CD90 từ tạp chí Cancer Cell năm 2008 và FCAM là năm 2009. Thì chúng tôi nhận thấy là cả FCAM và CD90 là những các gen đột biến hình thành nên HCC với độ ác tính cao. Generally, marker positive cells are much more genic than marker negative cells, but the tumorigenic capacity was much higher in epicam positive cells than in CD90 positive cells. Epicam positive cells showed polygonal epithelial cell shape, whereas CD90 positive cells showed mesenchymal cell shapes. Interestingly, although tumorigenic capacity of CD90 positive cells was not so high, CD90 positive cells showed high frequency of lung metastasis when subcutaneously injected in NOD skid mouse. Such metastatic capacity was not detected in isolated epicam positive cells. In primary HCC tissues, epicam positive cells also showed polygonal epithelial cell shape, whereas CD90 positive cells showed mesenchymal cell shape, and isolated CD90 positive cells express mesenchymal stem cell markers, VEGF receptor 1 and CD105. Again, only isolated CD90 positive cell could initiate metastasis when subcutaneously injected. We test the effect of SYK inhibitor imatinib mesylate in epicam positive and CD90 positive cell because SYK is abundantly detected only in CD90 positive cell. Spheroid formation capacity was dramatically suppressed only in CD90 positive cell and not in epicam positive cell. Because we almost always found that epicam positive cell forms nodule, whereas CD90 positive cell forms stroma-like structures. We are labeled epicam positive cell, QH7 cell with green, and
HLF CD90 positive cells as red and mixed them well and started culture. And as you can see here, EpCAM positive cell autonomously formed a nodule, whereas CD90 positive cell, red cell, autonomously forms stroma-like structure, suggesting that the different nature of forming nodule or stroma-like structure kept maintained even in cell lines in EpCAM positive and CD90 positive cells. Chúng tôi nhận thấy rằng khả năng tạo khối u và di căn của EpCAM ở những tế bào EpCAM dương tính và CD90 dương tính ở những tế bào gốc hình thành ung thư gan. Thì chúng tôi nhận thấy rằng CD90 dương tính ở những tế bào gốc hình thành ung thư gan gây ra sự di căn của EpCAM. Trên đây là hình biểu diễn của CD90 và EpCAM. Chúng nhận thấy hình ảnh màu xanh, sau đó là tạo thành hình thành lên các nốt ở trong gan. These data suggested that EpCAM positive cells show low metastatic capacity when isolated. However, when we evaluated the expression of EpCAM and CD90 in autopsy cases, we found EpCAM positive cells in lung metastasis. We also noticed that CD90 positive cells existed in such cases. We therefore made hypothesis that the presence of CD90 positive cells may somehow affect EpCAM positive cells to acquire metastatic capacity. To test this hypothesis, we injected EpCAM positive Th7 cells alone or in combination with CD90 positive HLF cells, treated them with or without c-KIT inhibitor imatinib mesylate. Interestingly, presence of CD90 positive cells showed no effect on primary tumor growth, but they induced the lung metastasis, and metastatic cells clearly expressed EpCAM. Furthermore, imatinib mesylate treatment has no effect on primary tumor growth, but completely inhibited lung metastasis. We labeled EpCAM positive Th7 cells blue and red in left panel, or CD90 positive HLF cells blue in middle panel, and treated them with imatinib mesylate in right panel. As you can see, motility of EpCAM positive Th7 cells was dramatically enhanced in the presence of CD90 positive cells, and this effect was abolished by imatinib mesylate. Mechanistically, we found that TGF-beta plays some role, and TGF-beta 1 was abundantly expressed in CD90 positive cells, and this expression was dramatically attenuated by imatinib mesylate treatment. These data suggested that TGF-beta produced by CD90 positive cells play a role on acquisition of metastatic capacity in EpCAM positive cells. Chúng tôi đánh giá khả năng di căn phổi bệnh nhân CD90 và EpCAM dương tính, thì chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ tử vong cao ở bệnh nhân có H7, HLF, và tỷ lệ di căn phổi ở những bệnh nhân HF7 và HLF cao là 4/4 trường hợp. Taken together, our data demonstrated that EpCAM and CD90 are different cancer stem cell markers with activation of different signaling pathways. EpCAM positive cells express alpha-fit protein and grow rapidly, whereas CD90 positive cells grow slowly and regulate distant organ metastasis. Sự hình thành phát triển HCC từ các tế bào, từ nhiều loại các tế bào gốc đa dạng, trong đó thì có cái tế bào gốc EpCAM dương tính hình thành biểu mô và có khả năng hình thành ung thư cao, và các tế bào gốc CD90 dương tính hình thành các tế bào nền nó cũng có khả năng di căn rất cao. Different nature of HCC subclasses reported thus far are summarized here. Generally, HCC can be classified into two groups according to the previous efforts: proliferation class
and non-proliferation class. AFP positive HCC showed poor prognosis and is characterized by the expression of EPICA or CK19 termed progenitor class. The other poor prognosis subtypes is characterized by the activation of TGF-beta Wnt and the expression of CD90. Unfortunately, no serial markers were available to diagnose this HCC subclass. Mặt khác thì một số lượng các phân tích phiên mã ngược thực hiện cho đến nay đánh giá độ ác tính của ung thư gan từ các biểu hiện gen cụ thể bằng sự kết hợp thay đổi trong mức độ biểu hiện gen thay vì đột biến trong bản thân của gen. Một phát hiện phổ biến trong các báo cáo này là ung thư biểu mô tế bào gan ác tính có biểu hiện cao các gen liên quan đến sự không biệt hóa. Trong đó có nhiều báo cáo và phân loại ung thư biểu mô tế bào gan thành 3 nhóm với các biểu hiện kiểu gen và tiên lượng khác nhau. Mặc dù những phân loại này rất hữu ích trong việc đánh giá độ ác tính của ung thư, nhưng chúng có những vấn đề như sự cần thiết của sinh thiết mô và tính ổn định của các phương pháp đo lường biểu hiện gen trong các tình trạng thích hợp. Again, we tested the value of LG2M at this time for the diagnosis and clinical outcome of HCC. Chúng tôi nhận thấy rằng trong đó là sự phát hiện là LG2 monomer nhận thấy những bệnh nhân HCC sử dụng kháng thể đơn dòng nhận biết. Surprisingly, we found that elevation of LG2M in CD90 positive HCC with distant organ metastasis capacity, but not so much in tumorigenic EPICA positive cell. Alpha-fit protein and the gamma carboxyprothrombin were not detected in the supernatant of CD90 positive cell, but LG2M was abundantly excreted into the supernatant in CD90 positive HCC cells. Chúng tôi nhận thấy LG2 monomer như một chất chỉ điểm đánh dấu biểu hiện trong CD90. Chúng tôi nhận thấy với chất chỉ điểm alpha FP hoặc là DCP thì đều không nhận thấy được tăng cao với những tế bào có CD90 dương tính. Tuy nhiên thì LG2 monomer thì nhận thấy tăng rất cao trong những tế bào có CD90 dương tính. Hierarchical clustering analysis of gene expression patterns indicated that CD90 positive and EPICA positive cells could be separated by the measurement of serum LG2M in cell lines and primary HCC tissues, and TGF-beta signaling was activated in LG2M positive HCC, but not so much in AFP positive HCC. Chúng tôi nhận thấy rằng LG2 monomer cũng là một chất chỉ điểm đánh dấu phát hiện trong tế bào CD90 dương tính có di căn. Trong trường hợp CD90 dương tính, LG2 monomer tăng cao. Và trong đó chúng tôi đã phân tích và nhận thấy rằng LG2 monomer tăng cao trong những trường hợp di căn ạ. Pathway analysis of gene expression data indicated that cell motility, movement, locomotion, and migration was activated in LG2M positive HCC. Furthermore, LG2M positive HCC is clearly associated with HCC subclasses, Hoshida S1, Boyle G3, those associated with poor prognosis without AFP elevation. Các bệnh nhân ở trên được phân thành hai nhóm, đó là Hoshida S1 là dưới nhóm và dưới nhóm Bayo G3. We measured the serum AFP, the gamma carboxyprothrombin, DCP, and LG2M in 143 HCC patients. Weak positive correlation was detected between AFP and DCP, but no positive correlation was detected between AFP and LG2M, and DCP and LG2M. Cũng giống như alpha FP và DCP thì LG2 monomer cũng là marker ung thư để dự đoán HCC. Then we evaluated the survival of 47 HCC patients who received surgery according to the status of alpha-fit protein, DCP, and LG2M, and found that only LG2M is a prognostic marker.
Chúng tôi theo dõi bệnh nhân và nhận ra rằng là chỉ đối với trường hợp LG2 monomer tăng cao và có di căn thì chúng tôi nhận thấy rằng LG2 monomer là có ý nghĩa, trong đó alpha FP hoặc DCP thì đều không nhận thấy sự khác biệt ở những hai nhóm này. And surprisingly, LG2M elevation was associated with later occurrence of distant organ metastasis. Hazard risk was 21.5, very high. Với điểm cắt ọp là LG2 monomer trên 60 picogram trên ml thì chúng tôi nhận thấy nguy cơ ung thư gan thì tăng cao, với tỷ lệ tử vong thì với nguy cơ tử vong thì tăng cao ạ. We further evaluated the survival of 81 HCC patients who received surgery or radiofrequency ablation according to the status of AFP, DCP, and LG2M. And in this cohort, we found that AFP and LG2M are prognostic markers. Chúng tôi nhận thấy rằng trong những trường hợp này thì alpha FP và DCP thì không nhận thấy sự khác biệt. Với điểm cắt đọc DCP là trên 80 và điểm alpha FP là trên 20 thì không nhận thấy sự khác biệt trong những trường hợp có di căn. Surprisingly again, LG2M elevation was associated with later occurrence of extrahepatic spread. That means distant organ metastasis such as bone metastasis, lung metastasis, adrenal gland metastasis. Hazard risk was 8.6. This data suggested that LG2M is the first discovered HCC marker closely associated with distant organ metastasis and poor prognosis. Sau thời gian theo dõi là từ 20 đến 40 tháng thì đối với trường hợp mà LG2 monomer với điểm cắt ọp trên 60 thì nhận thấy là nguy cơ di căn và ung thư gan khác biệt có ý nghĩa. Now we conclude that LG2M is a novel marker of HCC characterized by the activation of TGF-beta wing signaling, presence of mesenchymal CD90 positive cancer stem cells, and poor prognosis due to high frequency of distant organ metastasis. Chúng tôi nhận thấy LG2 monomer là một chất chỉ điểm mới đối với dưới nhóm S1 và G3. Chúng tôi nhận thấy rằng S1 và dưới nhóm S1 và G3 với tỷ lệ tử vong thấp và tăng sinh cao. So HCC cancer stem cell can be characterized by the presence of epithelial cancer stem cells expressing epicam and alpha beta protein, and mesenchymal cancer stem cells expressing CD90 and LG2M. They show different capacity of tumorigenesis and metastasis. Chúng tôi nhận thấy rằng trong trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan, những bệnh nhân có alpha FP dương tính là những bệnh nhân phát triển từ những dòng tế bào biểu mô với ECAM dương tính. Tuy nhiên, bệnh nhân có LG2 monomer dương tính thì thông thường với phát triển tế bào nền với cái tỷ lệ di căn cao và CD90 là dương tính. Okay, so finally, I'd like to show the treatment strategy of HCC in advanced stages. When diagnosed at advanced stages and liver function was poor, then we recommend best supportive care to the patient. But if liver function was okay, then we recommend systemic therapy to these patients. Trong những phút cuối, tôi xin trình bày về quản lý bệnh nhân giai đoạn muộn và giai đoạn cuối. Đối với những bệnh nhân giai đoạn cuối có chức năng gan rất kém thì tôi đề xuất là các phương pháp chăm sóc hỗ trợ. Đối với những bệnh nhân giai đoạn muộn, chức năng gan còn bảo tồn thì liệu pháp toàn thân thì được đề xuất ạ. It took a long time to obtain the first effective systemic therapy option in advanced HCC. Since 1970, cytotoxic reagents were introduced to the advanced HCC patient, but the effect was unclear due to the lack of double-blinded placebo-controlled trials. The first success of systemic therapy
for advanced HCC appeared in 2007. Sorafenib approved by SHARP study. However, since then, lots of molecularly targeted therapies such as sunitinib, brimonib, renifanib, TACE plus sorafenib, TACE plus sorafenib failed. In 2017, lenvatinib was proved as non-inferior drug compared with sorafenib, proved by REFLECT study. Then, immune checkpoint inhibitors were tested, and atezolizumab plus bevacizumab treatment was proved superior compared with sorafenib, demonstrated by IMbrave 150 study. Chúng ta nhận thấy những tiến bộ nhanh chóng trong liệu pháp điều trị HCC toàn thân. Bắt đầu năm 1970 thì đã có những kinh nghiệm đầu tiên với hóa trị liệu độc tế bào, đó là doxorubicin và các chất chống chuyển hóa. Sau đó đến năm 2007 với cái nghiên cứu SAP thì sorafenib được hình thành. Sau đó thì đến năm 2018 lenvatinib với nghiên cứu REFLECT và sau đó là durvalumab và temozolomab. Sau đó là atezolizumab và bevacizumab với nghiên cứu IMbrave 50. Và sau đó là các moxantinib và atezolizumab với nghiên cứu COSMIC 312. Molecularly, PD-L1 expressed in cancer cells can be targeted by pembrolizumab. PD-1 and CTLA-4 expressed in immune cells can be targeted by nivolumab and ipilimumab. Multiple receptor tyrosine kinases such as VEGF receptor 1, 2, KIT, FGFR, PDGFR, and MET expressed in vascular endothelial cells and cancer cells can be targeted by sorafenib, regorafenib, lenvatinib, ramucirumab, and cabozantinib. Trên đây là các cơ chế hoạt động của các liệu pháp tế bào trong điều trị HCC. Thì đầu tiên đó là các chất này sẽ hoạt động vào những cái vùng đích khác nhau. Ví dụ sorafenib và lenvatinib thì hoạt động tác động lên VEGFR2 và VEGFR1. Đối với các bozatinib thì tác động lên MET. Potential biomarkers were investigated to predict the responses to immune checkpoint inhibitors, and thus far, somatic mutation prevalence in HCC was considered not so high. Frequency of high tumor mutational burden of HCC was considered less than 5%. Sau đây tôi xin giới thiệu một chỉ số khác để đánh giá đáp ứng liệu pháp kiểm soát miễn dịch, đó là chỉ số TMB gánh nặng đột biến U. Thì TMB được đánh là một các marker đại diện tốt trong các khối U có tải trọng đột biến cao. Tuy nhiên thì kém chính xác đối với những khối U có tải trọng đột biến từ thấp đến trung bình. This slide shows the study design of IMbrave 150. As all audience may already know, 101 patients was recruited and randomly assigned to 1 to 2 to atezolizumab, bevacizumab group or sorafenib group, and the points were overall survival and progression-free survival. Đây là nghiên cứu IMbrave 150 thử nghiệm pha 3 về so sánh điều trị atezolizumab kết hợp với bevacizumab trong điều trị bệnh nhân HCC không còn chỉ định phẫu thuật cắt bỏ, với số lượng bệnh nhân là 501 bệnh nhân chưa được điều trị hóa chất toàn thân trước đó. Atezolizumab bevacizumab group clearly showed better survival compared with sorafenib, and atezolizumab bevacizumab group did not reach median OS 50%. Hazard ratio was 0.58 with statistical significance. Based on this study, now we recommend atezolizumab bevacizumab treatment as first-line therapy for advanced HCC patients. Chúng tôi nhận thấy rằng kết hợp atezolizumab và bevacizumab cải thiện đáng kể thời gian sống thêm cho bệnh nhân. So sánh với cả sorafenib thì nhận thấy phương pháp này làm tăng thời gian sống trung bình.
tăng thời gian sống trung bình cho các bệnh nhân với HDL là 0,58. Various studies are ongoing to evaluate the efficacy of multiple receptor tyrosine kinase inhibitors and immune checkpoint inhibitors in early stage, intermediate stage, and advanced stage of HCC, basically as a neoadjuvant setting in combination with RFA and TACE. We will see the results soon. Trên đây là những các nghiên cứu RCT đang diễn ra trong nghiên cứu điều trị HCC với các thử nghiệm 3 pha so sánh điều trị bệnh nhân ở giai đoạn muộn, giai đoạn trung gian và giai đoạn hỗ trợ so sánh với cả giả dược. Furthermore, lots of molecular target regions are underway to be evaluated for their efficacy in the preclinical setting. This is the final slide. We now know the basic information of the regulated genes, pathways activated in HCC. Currently, various molecularly targeted regions such as HDAC, cyclin-dependent kinases, RAF, MET, FGF19, CTLA4, STAT3, and so on in preclinical setting. We hope several of them proceed to phase 1 to 3 study for the treatment of advanced HCC in future. Có rất nhiều cái đánh giá tiền lâm sàng đang diễn ra để đánh giá hiệu quả của các thuốc tác dụng đến các đích phân tử khác nhau. Thì chúng ta nhận thấy rằng có rất nhiều các đích phân tử khác nhau, ví dụ MET, FGF19, VAGFA. Okay, so I'd like to thank all our collaborators, especially in Kansas University Hospital and Hakurik River Study Group composed of 28 affiliated hospitals, University of Kui, and Tokyo Institute of Technology, and University of Tokyo, and special thanks about Japan for development of kit measuring LG2M. Now, almost similar kit is developed for as alpha-fit protein measurement, developed by Japan. And this study was supported by various companies, pharmaceutical companies, AbbVie, Abbott, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck Sharing, and Japan Agency for Medical Development, AMED. Thank you very much for your attention. Cảm ơn quý vị.